Hi guys, welcome to TOBI TV channel. How are they? Alright. So in today's update, we have multiple updates on this particular video. Okay, so I'm going to let you guys to see what has been happening in the Biafran community, in Biafran government, and some other departments in the government, and also what's happening with the Ibrahim Babangida, and a whole lot of stories about what's happening and how people are now turning Biafran's agitation and going spiritual on it. I'm going to let you guys see all these videos. I'll be right back. Stay tuned. Onye ahụ na ife mee n'ụlọ ikpe maka nwanne anyị nwoke MNK mana achọ m ka ngekwa ife nna ya Ojukwu kwuru ka m wee kwu efe nchọrọ ikwu na anụ abịa. The war was not Ojukwu's war. I happened on the Igbo situation at the time of the conflict. I did my duty to the best of my ability, and I am glad that Nigerians generally recognize this fact. One man could not have held the entire Nigeria and her allies for 3 years. The Igbo people felt threatened. Why don't you go back to Nigeria now and fight the election in person? I would very much like to. I would very much like to. But I have already mentioned the obstacles. I'm not seeking government office just to represent my people 10 years after the end of the war. Obstacles are being put. Even people who just signed my papers are being imprisoned. It would be foolhardy for me at this stage to step into Nigeria. But I will go back. The war was not... Listen, this is the laws of Nigeria. The prosecution and this court doesn't know the law. That is the fact. Yes. Poor knowledge of the law is killing Nigeria. Poor knowledge of the law, they don't know the law. This is a federal gazetted law of Nigeria that says here that the chief judge of Nigeria cannot tell Binta Nyeko what to do. It's here. It's your law. Just obey it. That is why I do what I do. I agitate for Biafra. I agitate for Biafra by right to agitate. Owa abonye mere ike ya ona. Mana ama m na onye ọbụla a na-achị efi na-akpa afịa ọ bụ na o jighị ọgwụ efi ma na o ji ọgwụ efi. Gekwa ntị, onye ọna na-eche onye nga nọ na nga. Ijide onye aka ya dị ọcha n'ala oge gị ka ị na-egbu oji mmadụ na ji onwe ya. Onye na-eche onye nga nọ na nga. Ife a na-eme gidigidi ma mba nwanne anyị nwoke baa n'ụlọ ikpe and so on and so forth. Onye ọ na-ama nke bụ eziokwu. Mana ofe nchọrọ ikwu unu gee ntị nna ya Ojukwu ife o kwuru. Ọ sị mgbe a jụrụ ya na ọ ka abụ onye Naijiria ma enye ya ohere. Ọ sị very much. Ọ sị na ọ magburu onwe ya mana e nwere obstacles. Ife a ka o kwuru enwere obstacles. Unu afọrọ ya? Those obstacles bụ ife a ka nwanne anyị nwoke ekpe nke ekpukpa n'ọnụ. Those obstacles bụ ife ha butere eji wee nụ agha nke onye ọbụla ma anyị ncha ma ọ ife kpatara eji wee nụ agha. The same thing can eme till date. Tribalism, nepotism, thuggery, wickedness in high and low places, selfishness, statism, onye ọ na ma steeti ya. Ada ekwuzi okwu ka esi eme obodo ka ọ bụrụ ofu. Enwero equity, enwero fairness, enwero justice. Ọ ife a bụ obstacles a nna ya ukwu n'ọnụ. Ma ruzie 1960 till now ka ọ ka na-emedịtọ. How can we get it right? Mgbe nwanne nwoke MNK na-ekwugasị okwu mgbe ọ na-eme ma protest ejesi obodo dị iche iche emecha agwụ ya maka restructuring osisi mee ya na ọ magburu onwe ya. So he opted in, he was willing to follow up nke na emechalụ ndị governors na some politicians na-akpọ ya nzukọ. Ọ dị willing to come mana enwere insinuation na ndị sabotua na check conspire against his life. Una for the rendition emere from Kenya no proof his insinuation right. Una for ya aka egbufu nwa amadi ya aka egbufu nwanne anyị nwoke a. Mana ife mma bụ na ọ ga-ada agbabọị ọkwa ifuru madam ada agụ maid. Ọga akarị gị ịgbabọị madam akarị gị bụ maid. Ndị Igbo akarị gị ịgbabọị n'obodo a. Ndị Igbo adịgo tupu obodo a wee bịa. Ọsọ gị jee na comment section na-akparị onwe gị for your personal feeling. I don't care. Ife mma na anyị ekwu eziokwu nabata eziokwu. Is it time for Pep Guardiola to call it quits? Football don't leave Pep Guardiola. Ife mma na anyị ekwu eziokwu nabata eziokwu.
eziokwu na onwe ike onwe ebe o metara ya out of anger, onwe ebe okwutere ya out of anger, mana nke bụ eziokwu na o prove na himself worthy of ịzọtarụ ndị Igbo fairness, equity, justice, or even Biafra nwa na-ekwu okwu ya. He proved himself worthy. Ife eji amadike bụ ife o megoro ma ọ bụrụ nke ọ ka ya eme. Kedu ihe ị na-akpọrọ ya asị? Mistakes nwanne gị mere ị neghara ya anya, anyị na-eje ebe anyị na-eje. N'ọnya ka a na-ekwu maka ịdị n'otu. Onye nwe igwe bụ ike. You have to overlook and we move forward. Mistake is part of life. Nna ya Ojukwu na-atara ya ụta maka agha anụrụ, Nigerian Civil War anụrụ. Kedu ife batara ya? Maka na I lost ya. Ndị sabotu mere, I lost all the war. Ewetabi ụta. Ọ na Mandela enweta South Africa, anyị ada atụ ya ụta. Mana ọ na o nweta anya bụ Biafra. Onye nwa ka abụchi ụfọdụ na-efe taa. Oh yes, nye nwa ka abụchi ụfọdụ na-efe amemi ya nchefu. Mana ọ na-aba afịa ghọọ ahapụrụ ya ofu onye. Ọnwụ na uru dị etinye aka bụsa ya. Ọ bụrụ nke ndị ọha niile. Mmadụ dịkwanụ selfish. Unu ka nna anyị ukwu kwuru ya wa warlord. Ọ sị na agha a nụrụ abụrụ agha Ojukwu na agha ndị Igbo. Oh yes, na ọ bụrụ agha Ojukwu na agha ndị Igbo. Ana m echeta na tupu anụ agha historically na enwere Ahịara declaration. Ọ jụrụ ndị be anyị kedu ife a chọrọ, ekwekọrịta asịsị nụ agha. Unu jụọ ese maka ọ bụrụ na ọsọ ya kwuru ya so eje. Ọ ife ndị mmadụ chọrọ. O nweta their minds. Otu a ka nwanne anyị nwoke si wee nọrọ. Unu echetarụ na ọtụtụ ife na-eme n'obodo a mgbe a nọ na COVID-19. Ma unu na-echezona, it was like yesterday to me. Na COVID-19 ka trailer Dangote na ọtụtụ trailer na-ebutesi ụmụazị ndị ugwu anyị amara obodo ha si. Ọnụ na-echefuo na anyị nọ indoor 3 months lockdown wee na-afụsi ebe a na-edebe ha n'obodo dị iche iche na main road. Ndị amị nọsị na road block, ndị polisi nọ na checkpoint na-ekpughesi matapol a na-afụ na human beings ka ebu anyị na-alacha mkpu. Oge a ka nwanne nwoke na-eti mkpu na-akọwa maka ife a, o wee fe ife jeka imenụ wee bido wee kpọkọnata ụmụ okorobịa ka o si mee ya mmadụ amarọ secretly. Wee nwee ndị akpọ ESN, enwekwana ndị amoteku. Cheta na mgbe e nwere amoteku na IGP nọ den chọrọ ike against it, ndị ofe mmadụ wee dọọ ha aka na ntị, chie ha warning, ọ nachighị azụ. Ọ ka ebutere ha nnukwu okwu maka otu against one ka a na-eme n'obodo a. Denụ nke ndị Hizba nọ na North ebidogo ọrụ na-akụrisicha ma ebe ụmụnne anyị na-elesi afịa mmanya nọ ka e wee fụ na emebi the economy. Fine, na ọ dị against the Sharia law, nsogbu adịrọ. Ndị Hizba nọ n'ọrụ, ndị amoteku nọ n'ọrụ, mana onwero nke anyị nwere n'ala Igbo. Forest guard adịbero, ebube aga adịbero. Onye ma history, onye dị acquainted with ife na-ekwu ya akọwa ọfụma. History na-agwa ndị mmadụ how far they have gone and where they are going. Enwero nke anyị nwere ebe a. O wee chọpụta ife jeka imenụ wee kpọkọnata ụmụ okorobịa mbọsị o mere this thing unveil. Egwu tụrụ onye ọbụla agbagharịba, onye ọbụla agbagharịba. Even our governors then nọ ka ndị baby mamas ka ife ha ya emenwukwanụ. Mbọ niile a na-agbazi abụrụ ka ehibe nke anyị nọ ka agha saa nke ahụ. Anyị wee dizie defenseless, anyị wee dị helpless. Ndị a wee jide our farm wee chekwa. Onye ọbụla sị na ife nna akọba asị na akaụntụ gị, mana ama m n'eziokwu nwere ife m na-erite na ya iche na-abụrụ na echekwara our farms. Anyị Igbo dị secured, echekwazi ebe anyị. Mgbe ebido nwebe nsogbu maka ndị na-etest m na-asị m nọ ESN batara obodo a ji wee dị otu a, enwere infiltration. Ọ ka enwude ya maka ọ ma the whole commanders onye different camps. O doo m anya na mgbe a na-eme one protest wee mụọ one trailer ọkụ na-abata anyị Igbo, mana trailer ka nọ n'obodo ndị ugwu otu esi wee kwuo, ọ dị ka ọ na Benue ama obodo asọ ọnọ. Wee mụọ ya ọkụ ụzọ Nsụka. Nyanwa kwuru okwu na redio wee sị chọta onye ugwu nweda trailer na ndị IPOB ya akwụ ụgwọ ya. He said that to my hearing. O kwuru ya wee kwuo na onye be anyị ọhụrụ na brekiri bank ATM ife ọbụla si mụ onye ahụ ọkụ, nwa be anyị ọbụla n'okwu ya niile. Ọ bụrụzikwa na onwe ife ọzọ na-eme behind amarọ m, mana ama m na he did not support criminality for once. Mgbe ịbanye aka n'ọnụ ndị be anyị ka ọ chọrọ ichekwa, ana be anyị ka ọ chọrọ ichekwa. Who the cap fits, let him wear it. Who the cap fits, let him wear it. Ebe a ka m kwụrụ ya. Ọ ife a ka o mechalụ. O ruo ka enwude ya wee bunata ya ebe a, wee jidezie different groups, wee nwee infiltration, wee kwụrụ ọtọ sị na otu a bụzi ndị terrorists. O nwere ife adị ebe to give the dog a bad name ka e wee fụ na egburu ya bụ nkịta. Oge a ka ị fụrụ ogwu na akịrịka ndị ọjọọ basịrị n'otu a na-ekwu okwu ya. That's the pains of our situation today. Kedu ife ndị wee na-aka akụkọ a? Otu ahụ esi wee nwee ndị sekuriti na North, wee nwee na nke ndị ofe mmadụ, mana enwe ọ na be anyị. Otu a ka anyị si ekpe azụ n'ife niile na gas line kịta.
gas pipe kịta ya enwere ya kịta ọkwa n'azụ ụlọ anyị ka esi eburu ya nekwa ife dịka railway anyị enwero mana nke be anyị so n'ebe ọ dị mgbe ndị colonial masters nọ maka koolu na ife ndị ọzọ oge ndị multi choice na-ewepụtasị different channels maka the major tribes enwere African Magic Hausa enwere African Magic Yoruba mana nke ndị Igbo etikatara ya ka mkpu anyị nwa na-ekpe n'azụ anyị bekata ka nwa enwe nne abịa mere anyị African Magic Igbo kapụtara ụbọchị a abịa lọnchi ya n'Enugu ụnụ afụrụ ya anyị na-ekpekarị azụ ma nọọ ndị Igbo bụ the highest subscribers multi choice nwere o kwesịrị n'otu a ka ọ ya dị onye kwube ọ bụrụ ajọ mmadụ ife ndị emetụ ife aka bụ ka uche anyị dị ya maka adịghị ka ibe na-agụ akwa ọ na-agụ akwa ọ ife ndị a unu fụrụ bụ ife na-ese na onwere ife ọzọ group of form wee protect everywhere until sabotu ahite again ọ dịka osisi na-abụ ọ dịka osisi ọwụọ na mmadụ nwa ya na-abụ maka ife a mere anyị mgbe a nụrụ wọọ o mekwa anyị na 99 na demokrasi mgbe onye Igbo fụrụ onye Igbo nwanne ya wee sụba asụsụ ndị ugwu n'obodo ndị ugwu wee gbadieri ya vootu ụnụ afọ disem sabo nya ka eji wee ghasakwa strọgụl anyị nọkwa n'elu ya ọfa niile enyere ya ka ọ bụrụ the VP the vice president ọ jụrụ ajụ enyere ya ego ọ jụrụ ajụ nkwa niile kwere ya ọ jụrụ ajụ sọsọ ka o wee dịrị anyị na mma. Raphael Chiamaka Ajere, I think this is Raphael Chiamaka Ajere here. Okay, he said, I will be coming live shortly as I am led by the spirit of the slain because of Biafran, Igonso, and the rest, to send this shameless little boy out of Biafra liberation movement. Arinze, your wicked propaganda has provoked the spirit of Biafra. Enough is enough. That is what Vam wrote. And here is the response from Arinze Marvelous. Because eto ponketa akoro mi igosi ya odiko mboka atoro ya. Ngosha iye nke Vam dere mamago nke Arinze. Ekue moku. You may not understand where the message is coming from or where this message is going. But let us read the response of Arinze. All these people are also our freedom fighters, fighting dirty before the general public. Whether you are right or you are wrong, my only candid advice is that we should allow the sleeping dog lies. Do your own while I do mine. Mbosinta, I atono werenchi. Because we are only fighting for one thing, just only one thing, which is the recognition and the liberation of the people of the old eastern region, which is the Biafran territory with 40 states. Emphasis on 40 states. Did Mazi Simon Ekpa introduce new dimension mandate or not? He did. Okay. His response was Dr. Ngozi Orabeze, the chief of staff to Biafra, in Prime Minister's presence. Yes, she was. Did the Prime Minister strictly instruct Dr. Ngozi Orabeze to protect the new dimension mandate? Yes, and that was recently. If I trust Mazi Simon Ekpa, why should I doubt his instructions or the people he put in charge to oversee things in his absence? Especially when they are evidently doing as instructed by the Oga on top. At Raphael Ajere, by the Oga on top. At Raphael Ajere, your emotional blackmail and twisting of words cannot shake me. You and your fans can lay curses on your generation and not mine. And the 7 eggs you were advised to break on my head, don't wait to be late. Do it already. Or rather, do it immediately. If that's your child's play works, okay, we won't be here today seeking international support or dragging foods with Nigeria. If you cannot kill the enemies of Biafra with your agric eggs, you cannot kill me. 48 hours will come and go. I will still be here standing. You should be ashamed of yourself. No wonder you got sacked. If Prime Minister was here, I am very sure he wouldn't have sacked you as well. Or he would have sacked you as well. And just so
You know, you are the one who is against Master Simon Ekpa and against Biafra by making whatever is being done for the good of Biafra look like a joke to your little audience. Exactly the kwa. He was laughing on Simon Ekpa because if you are criticizing United States of Biafra and call it USB charger, that means you are laughing to the initiative and template of Simon Ekpa Njoko. If you want to see me go down or fall, you should first go down and wait for me there. You will wait forever. And if after 48 hours I'm still alive, you should be ashamed of mentioning my name ever again. I watched the live broadcast you made about me, and I am not impressed. But don't worry, I won't press charges against you for the live threats you made on me and my family. Not now, and my family, not now. Your time will come. For now, I leave you to your delusion. My 48 hours is counting, and I will remind you how delusional you are when it ends. Threat to life. You see what I said? If I didn't read this message to complete now, I might just jump on something and begin to talk without knowing exactly where the problem is. The delusional Bam have been making videos threatening life of our fellow Biafrans, calling them names, breaking eggs. If you talk anything now, the next one now, Bam will do is, I will break egg on your head. You hear what this young man said? By breaking agric eggs. My brothers and sisters, ebe na-anụ amanjakrikana na-ekwu eziokwu. Onye ọbụla ya agwa gị anything, anybody who will tell you anything about breaking of eggs, and the person agwa gị na ihe yuzu not farm eggs, ihe yuzu local eggs. Hearing the sound of my voice today, Happy Independence Day, one name. Happy Independence Day, one name. Ayatagahu Nigeria. God has exposed our enemies. Hey! Babangida book have exposed the lots. Babangida book it don't bring their leg outside. And you see the injustice and the marginalization where Ndibo they suffer for Nigeria. It is that 15 January 1966 coup. Do you know that this coup that we are talking about, you remember they are saying it's Igbo coup. It's Igbo coup, it's Igbo coup. It's Igbo coup, it's Igbo coup. No be Igbo coup, na Yoruba coup. This same coup that they used to say that Igbo man will not be president. Igbo man cannot get their own country. Igbo man will not be minister. Igbo man cannot be vice president. Igbo man will not get seaport. Igbo man will not get railway. When every other person, they are building railway in Lagos, Kano, every other part. They say Igbo man will not get their own railway. Igbo man cannot get anything. Marginalization because of 15 coup. This is what Yoruba media, their media houses, they use their journalists and their media. They use it to finish Ndibo. 5 years we finish Ndibo. Please, you see, today is our Independence Day. If you have anything that you can use to celebrate it, to me, what I'm using is beer, hero. If anything that I can reach your hand, if you have money to buy wine, buy wine. If it is pepper soup, you can, or unkobi, or abacha. Anything, please, get your wine and drink. It is finished. Why did Babangida expose Yoruba? Because he said that how old is he? Very soon God will call him. Why will he go with this secret? Babangida exposed Yoruba and Rino Omokre. Every day Rino Omokre will be telling Yoruba that coup is Igbo people that buy Sadwana of Sokoto, Tafawa Balewa, all your prominent Akentola. It is Igbo people that buy them because they want to be in charge of Nigeria. Now wait till Rino Omokre. Rino Omokre mouth as I speak on Twitter is like this. His mouth is sealed. Rino said, oh no, Rino is trying to tell Yoruba that they should not worry about this expose where Babangida do for his book. Say it is not how it is. Rino Omokre, did you say it is not how it is? You and Babangida, who the first born?
A little baby like you, when they see your brokers, as at the time, they never even started. You still the back for Bele. And I sure said they never born you that time. So that you go tell Babangida what happened. Reno, Omokri, and Yoruba people have been disgraced. They have been put to shame. And this place where God will put them, that is where they will forever be. The wicked shall never go unpunished. Suffer not the witch to live. Suffer not Reno, Omokri, the witch, and Yoruba. These guys, they have been painting the Igbos bad. Every bad thing that they use and they paint Igbo just because they don't want the Igbo to survive in Nigeria. Now, I am going to open the book. I will open this book where Babangida opened. In fact, you see now, Yoruba said that Babangida, let them arrest Babangida. Babangida is an enemy of Igbo. But God used him to disgrace you people, and so shall you remain. Now so vindication. We have been vindicated. Now so vindication they start. God have removed us from all the stain, all the pota when they rob us for body. God, they don't come out. Oh yeah, my brothers and sisters, I hope you are holding your hero beer.